National Office, karibu. Ladies and gentlemen, I want to take this opportunity of Maendeleo ya wanawake, who was at the helm of Maendeleo ya wanawake for 11 years. During her time in leadership positions, she has fought for women leadership. She has fought against FGM. And that's none other than chief guest, none other than our CS Kobia. CS mimi nimeona wanaita Senje, Amina, Mohamed, mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake Kenya, all protocols observed. Hugo, ina mama mjambo. Ni siku mleta Western Province kusherekea miaka 70 tangu maendeleo ya kila mbili, na kutoka miaka hizo imekuwa mwendo safari mrefu, na waanzilishi wengine ilikuwa ni maendeleo kwa nyumbani, nutrition, kushona na vitambulisho. Lakini tumetoka huko tukakuja mpaka 1975 tukaenda Mexico, alafu tukatoka hapo tukaenda huko Denmark kutafuta usawa kwa kila mama duniani. Kutokea hapo tukakuja Nairobi 1985, alikusema mama ni kama binadamu yoyote. Usawa ya wamama ikapatikana. Na kwa sababu hiyo leo tunasherehekea miaka tu, wamefanya mengi ili tufike hapo. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu kuwa niko mojawapo kwa hawa walipikia. Tunasema leo ni siku ya maana sana kwa maendeleo kusherehekea. Mama Kenya wamefurahi, tumeona matunda yetu, na tunajua ya kwamba serikali itazidi kutukumbuka kwa mengi, sababu mama ni msingi wa nyumba. Responsibility as women very seriously. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana Senje Bana, Ambassador Amina Mohamed, our CS, the chairperson Rahab Muyu, our former CAS, Beatrice Elachi, and all distinguished guests. Amjambo! Wamama hai! Wamama muko! Tuko! Wali waje mlembe! Wageni, wapi shangwe na vigelegele kwa wageni wetu? Mimi kama mama county, Mama Elsie Muhanda,
Muhali witulanga muskati. Nataka kuwakaribisha wote wenye mmekuja hapa Kakamega. Bungoma hoye! Vihiga power! Busia muko! Trans Nzoia muko! Mimi nawakaribisha sana hapa Kakamega County, mujisikie muko nyumbani. Na siku ya leo sisi kama wamama tuko na furaha. Kwa maana miaka 70 iliyopita sisi wamama hata hatungekula imondo. Sisi kama wamama hatungekula kuku. Tulikuwa tunapika kuku, labda tukiwa na bahati tunakula tu hizo miguu. Na pia sisi kama wamama hatungekula mayai. Saa hii wamama mnakula mkuli. Mnakula imondo mkuli. Kwa hivyo sisi kama wamama we have gone very great strides. Na pia kwa constitution sisi kama wamama sasa hivi sisi tutoke mjikoni tupiganie viti ya siasa. Wamama mko? Saa hii constitution inasema wamama wanaweza kuwa MCA, wamama wanaweza kuwa wabunge, wamama wanaweza kuwa women rep, wamama wanaweza kuwa governor na deputy governor. Kwa hivyo mimi nawasihi wamama, constitution imetukubalia, na hii ni wakati wa election, mtoke nyuma mkuje mbele pamoja. Ama namna gani? Na hii yote tunataka kushukuru wale waanzilishaji wetu. Mimi saa ile nilikuwa naona Phoebe Asio, she's our role model. Nikiona Zipora Kitonyi, saa ile nilikuwa namuona pale bunge, nilikuwa nasema hata mimi kama mama county naweza jaribu. Kwa hivyo we celebrate our role models. We love you. This far we have come. So for you our trailblazers, we just want to wish you well. Hata huko Shinyalu tuko na Mama Teresa Shitaha, tunamcelebrate kabisa. Bandu banje mirembe mirembe hand. Na pia mimi najua wakati ni mfupi, nikimalizia nasema wamama muendelee vile mko, na it is because of the constitution ndio mimi nimesimama hapa kama mama county wa Kakamega. Na mimi nataka kushukuru Professor Margaret Kobia because ngafu inatoka kwa doketi yake. Because of you Mama Kobia, next week nitapatia wale wakulima wa chini mbegu na mbolea at 5,000 of them. Because of you Margaret Kobia, hapa Kakamega nimepeana tents na market umbrellas kwa kina mama. Because of you Margaret Kobia, nimepatia groups pesa. Because of you wasichana wamerudi shule, wale walipata mimba ya mapema, na kuna wengine wenye wako orphans. Lakini sisi tunaomba hiyo pesa haitoshi kila mtu. Ndio sisi tunaomba hapo mbele hiyo pesa ya ngafu iongezwe, ndio wamama zaidi wapate kubarikiwa. So as I finish, we have another lady, Mama B. Let us have peaceful election. Sisi wamama na watoto ndio tunaumia. Kwa hivyo let's have peaceful election. Asante sana. Wendy Jane inahitaji kawaya. Unajua kufuata kawaya? Kama hivyo unajua kufuata kawaya. National champion huyu unaona bila ngara. Anawasupa
Mrembe sana, mrembe mno. Our CS, our chief guest, Professor Margaret Kobia, our CS Senje Amina, our chair of Maendeleo wanawake, Mama Rahab Muya, all protocols observed. Leo tunasema asante kama wamama wa Western na hasa wamama wa Maendeleo ya wanawake. Na tunasema asante kwa Mungu kwa kutufikisha miaka 70. Na tunajua ya kwamba mama yetu Mama Margaret Kobia, we want to say you've been a pillar in steering Maendeleo ya wanawake and seeing it being reformed. It's evolving, and it is time to see it move to its next destiny. And we want to say thank you so much, CS. Kwa mama wa Maendeleo ya wanawake tunasema asante kwa kushikilia chama hii, na mimi sitaficha. Chama hii imetembea na serikali, si ndio? Na sasa serikali imeamua tunaelekea mwelekeo mwingine. Tuko pamoja hapo? Tuko pamoja na Mheshimiwa Rais Uhuru.Raila Kenyatta. Tuko pamoja na handshake kwamba wamama wa Maendeleo watataka kuona kwamba wamama wa Maendeleo watataka kuona nchi ikiendelea mbele, nchi ikiwa na amani. Na nyinyi mlitengeneza caravan in 2017 mkatembea county zote mkiomba amani, si hivyo? Na handshake ikaleta amani, si ndio? Munatembea na hii gari ya Mheshimiwa Rais Uhuru.Raila Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Tunatembea hiyo safari. Sisi tunasema kama kina mama, sisi tumeteseka, lakini chini ya Mama Margaret Kobia mimi nilipata amani. Na sisi tunasema tunataka kuona wamama wakichukua
viti ya MCAs, viti ya MPs, viti hata ya governors na senators, ndio tujue ya kwamba kweli tumefika karne ya 21 na wamama wako ndani ya hii gari. Kwa hivyo tunasema hata kama tuna support, ni lazima tusupport na hao wajue kura ya mama ndio kura ya ukweli. Wakuja watembelee wamama, wakuje waombe hiyo kura kwa wamama, na wakuje waheshimu kina mama. Kwa hivyo Maendeleo at 70, we celebrate you, but we say as women, sisi tuko ndani ya gari ya Mheshimiwa Rais, na hatuogopi, na hatutingishwi, na tuko gangari, na tutatafuta hii kura, tutalinda, na tuhakikishe tarehe 8 mwezi wa Agosti ule Mheshimiwa Rais amesimama na yeye Raila Amolo Odinga atakuwa the 5th president of this Republic of Kenya. Mbarikiwe sana. County, and I want to thank our professor. Thank you for choosing to start with the Kakamega. As usual, we lead, others follow. So we have no idea of being number 2 or number 3. Thank you very much and you are welcome. Our Wakina Mama, very special from Bungoma, from Busia where I'm born, from Kakamega, and from Vihiga. Karibuni sana, and all our special guests, karibuni sana. This is our Kakamega, the green jewel, a land of opportunities, a very beautiful county, working 24 hours. Before I say something small, Priscilla, the CS who are here, my former colleague CS Kobia, Maendeleo wanawake chair lady, current, the former, Senator Kitoni, my old friend, Beatrice Elati, and all the rest who are here. Good afternoon. Good afternoon. Just one thing, those who remember me, I chaired the National Gender Equality Commission. And in 2013, when we got the new constitution, men did not want to cede the seats for ladies. Those who remember, the Gender Commission went to court and got an order that got women sitting on those seats. Wamama muko? Now the election is coming. I keep saying, do not cede your seats. We want to have more women vying as MPs, as MCAs, as governors, and as senators. Now allow me to say one thing, that in Kiluya tunajua ya kwamba ifula ni kwa mweka kuyengelwe kandala, na wewe ukienda opposite direction utafanya nini? Utapotea, sawa? Kakamega imeelekea wapi? Azimio, wamama mpo? That is the challenge. Get on the right party and there you are assured of getting the seat. Asanteni sana. Thanks, Madam Priscilla. My humble request is, munanisikia wakina mama? I had an opportunity to work with Maendeleo ya wanawake very closely hao wa Kakamega. We did a lot on teenage pregnancy. We did a lot on family planning upkeep, and we did a lot on gender-based violence. Hawa wamama kusema ukweli wanafanya kazi.
wanafanya kazi kubwa, tuwapigie makofi. Na vile mnajua maendeleo ya wanawake ni kujitolea. Ni kujitolea juu hakuna payment. Kama kungekuwa na njia wawe honored wakiwa bado strong. Somebody who has been in Maendeleo for 20 years or 10 years actively. Like when I'm asked, kuna mama Navaholo anaitwa Rosalida. She's always in court cases. Ukiangalia mwingine Shinyalu Mary Ireko, sijui yako wapi. Judith Ireko, there are many wanafanya kazi ndani ya vijiji. Maendeleo Mungo. Hawa ndio wanajua how families ziko na shida. Wamama wanapigwa, wanatolewa macho na meno, wanafurutiwa chini. Watoto wetu wanakuwa raped. Maendeleo ya wanawake ndio inapeleka hao watu mbele, the culprits. They are also exposed at this of risks. So kama wangekuwa wanazawadiwa mapema, because if you zawadi miwe na 90 plus, sitajua sana umenifanyia nini. But when you honor me when I'm in my 60s, that's where life starts. Nitashukuru sana. Na tunataka hii uongozi, kama kuna kitu wanaweza pewa, na ninawachochea na nyinyi msimame mpiganie viti. I'm very happy for Happy Gulo. Tumekushika mkono. We will support you. Mama Beatrice Elachi tutakusupport. Mama Elsie hiyo hata asisemi. Na wale wengine, asanteni sana. Mungu awabariki kwa kuja Kakamega yetu. Yangu waje nimalizie hapo. Kwa heshima siku ya leo, Professor Kobia ambao ni CS Youth, the CS Sports ambao tunampenda sana hapa Kakamega, Chair Lady ya Maendeleo ya wanawake, Mrs. Rahab, kina mama ya Maendeleo ya wanawake na kina baba ambao wako hapa, ambao wamerifaa wale speakers wa kwanza. Kuna yule amerifaa kwa akina baba, na tunajua pia akina baba yamefanya kazi muhimu kuimarisha kazi ya maendeleo ya wanawake, lakini wamejaribu pia kubuni chama chao ya maendeleo ya wanaume, sijui ilisimia wapi. Hiyo inamaanisha ya kwamba akina mama wako na umaarufu sana na ni watu ambao wanaweza kuungana pamoja na wafanya ya kwamba ninyi hamtuhusishi kwa mambo ya usalama. Na akatuuliza ikiwa kuna bidhaa ambao imebuniwa kwa factory, ikiwa imepatikana ya kwamba hiyo bidhaa sio mzuri, inarudishwa wapi? Tukasema inarudishwa kwa factory. Wakatuuliza, na je, mbona wakati watoto wetu wamekosea, badala ya kutuita kina mama ambao tumewazaa, mnaita kina baba? Hiyo ndio sababu wampate suluhu. Na tuliona kweli alisema ukweli. Na tulipojaribu sasa kuwaleta karibu, basi tukapata amani isiyo. Wakina mama hoye! Basi nikajua ya kwamba hata suluhisho ya kudumu ya usalama lazima ulete kina mama karibu, kwa sababu walituambiwa anaenda vita ayambii mtu yeyote isipokuwa ni mama yake. Na naambia mama kwamba kama ako na bracelet, anamwambia mama uniwekee hii mpaka nirudi, kwa kimila ya Samburu. Wakati huo unajua vizuri ya kwamba huyo anaenda vita. Wakati kama hiyo, mama atazungumza na kijana yake na mweleze na mbembeleze asiende hiyo vita.
Kwa hivyo suluhisho mingi kwa matatizo ambayo inatukabili, tukihusisha kina mama, basi tunaweza pata suluhu ya kudumu. Najua ya kwamba Mheshimiwa Waziri, umekuwa kwa nyadhifa mbalimbali kiserikali, na kitu moja nataka niseme hapa kwa ruhusa yako ni kwamba wakati ulikuwa Director General kwa Kenya School of Government, ambayo ilikuwa inajulikana KIA hapo mwanzo, ile kazi umefanya hapo hata sisi civil servants tunajivunia. Wakati wanaume walikuwa wamewekwa hapo, tulikuwa hata na dilapidated structures. Wanaenda kwa chief kwenda kuitisha kangaroo court kuimaliza hilo jambo. Nikipata hiyo, basi hata huyu chief ataleta kofia. Hiyo ni jambo ambao hatuwezi kuvumilia. Lazima wadhibiwe kwa kosa hilo ambao wamefanya. Na jambo lingine ni kwamba tunaelekea kwa uchaguzi na kampeni zimeanza. Watu wameanza kampeni mapema, tunajua. Na tunapata ya kwamba kuna baadhi ya wanasiasa ambao wamekuja kudhulumu wenzao. Mtu anakuja anaweka posta yake hapa na wengine wanakuja wanaharibu. Na hizo posters zimegharimu pesa mingi. Hata kuna pesa ambao wanalipa kwa county government. It is a form of revenue to the county government. Wewe mtu ameweka billboard yake over 200,000, unakuja usiku unanyemelea, unaharibu. Ukipata mtu kama huyo, basi tutamchukulia hatua kali. Kwa sababu hizo ndio inaleta uhasama ambao itafanya vikundi waanze kupigana. Na tungependa wanasiasa wafanye siasa ya amani, siasa ambayo sio na uchochezi yoyote, na siasa ambayo itakuwa inaleta watu karibu, kwa sababu baada ya siasa bado tutabaki watu wa Kakamega County. Basi yeyote ambao atakiuka hiyo maadili, basi yeye nayo atachukuliwa hatua. Sasa kuanzia leo, ukipata ya kwamba unaharibu billboard ya mwenzako, hatutakuruhusu na utachukuliwa hatua za sheria. Maendeleo ya wanawake ilitoka wapi? 1952, Maya was launched by a group of women led by Mrs. Nancy Shepherd as the first president and lady. Maneno mbili na moja ndio muhimu sana. Madam CS, this institution would have not been there if you were not our minister from 2018. This institution would have not managed if our sister ambassador did not come to launch our documents. We will say and say it again. That day was a determining day for Maendeleo. Manake kulikuwa na wale walikuwa wanataka kuvunja chama. Wale walikuwa wanapeana maneno mingi ya uongo. Hiyo ndio siku kazi yao iliisha, wakatolewa wamama 5, tukawekewa wamama 5 mpya na wako hapa.
Hiyo kazi ndio rais alifanya Saturday. Mtu akikusumbua afadhali umutoe ufanye kazi. So thank you very much. We are here because I wanted to tell my sister, thank you, Amina. We decided to come to Kakamega. That is the only way your people will know. You are that diplomat up there, but you are still that girl from this area. So we are here to say thank you. Makofi kwa ambassador. We are also here to say, asanteni. We are also here to say, when two senior women of this level work together in honesty and transparency, this is where we are today. Pigeni hao mama makofi. Makofi, tumechoka. Juzi nilikuwa na ambassador Kitale kwa Mama Zibora akiwakilisha dada yake. To welcome you all in this inaugural celebration of Maendeleo in Bukungu Stadium, Western Region. I am truly grateful to God and to every one of you who has taken time to join us in Maendeleo in this great milestone. This has been an exciting journey of many ups and many blessings, and we thank you. Hongera Maendeleo at 70. Madam CS, from the onset, allow me to thank His Excellency the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Honorable Uhuru Kenyatta, who has supported us immensely. Allow me also to thank Her Excellency the First Lady for working with us in Beyond Zero. Na tulitembea hapa na yeye mara mbili tukitafuta kura. Ambassador anajua. Hebu tusimame tupatie rais makofi kubwa sana, na Jubilee pia imerudi. Si Jubilee imerudi? Hebu tusimame tuambie rais asante. Naona mnakaa chini. Tuambie rais Kenyatta asante. Mama Western. Bona msimami. Umesema asante. Mama, asante sana. Najua mumechoka. Secondly, I must sincerely thank our CS who has been bold enough to watch us from 2018 and to make a very clear decision that she will walk this journey with me as a leader in Maendeleo. Thank you so much, Margaret Kobia. I have had 3 CSs. I started with Governor Anne Waiguru, Professor Cicely Kariuki, but indeed we have covered more journey this time. We also covered a very good journey during elections when Anne was my CS. Madam CS, my appreciation, that I have already said. 70 years now, we are going to go to all the regions. We are in Western. We are going to go to, next month we shall be in Machakos, in Central, Eastern, Northeastern, Nyanza, Coast, Rift Valley, and the culmination of these celebrations will be Nairobi. Behind these great milestones, there are women who have stood as pillars of this organization. Allow me to thank all of them, alive and fallen. Their person, I stand on the shoulders of 11 chairs and their teams. Between 1958 to 1961 was Honorable Phoebe as CEO. Between 1962, India, Mungu kutuwezesha, mafamilia zetu pia kusimama na sisi. Over the course of the 7 decades, Maendeleo wanawake has endured and contributions toward the work it has done on civilization, social economy, political empowerment of women in this country. During inception, my work concentrated on teaching women on how to cook, child care. We've been told all that. Like any other organization of our nature and size, Maendeleo work has not been without challenges, tumesema hiyo, since inception, taking care of colonial wives. The commissions between the year 1996 did not help the institution, and we almost saw commissions coming back during my time. Lakini Mungu alitusaidia. Against all these challenges, we have emerged stronger, and we have been able to cover some milestones. Over the years, many have stood and walked beside Maendeleo. I take this opportunity to thank anybody, mama hata yule hatutafikia, ambaye ni mwana Maendeleo. Hii matangi tunasema asante kwa mama ine ya upande hii. Sio kila mama tutafikia, lakini pahali yako twasema asante. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. I'm not asking for anything for myself.
but I am saying the members who vote, the members who voted in 2017 were Maendeleo members. We normally hear people who are only dealing with the constituency kamoja tu hivi. Na sisi we are dealing with 290 constituencies. Wale wa mama wanahitaji kupatiwa nomination wako hapa. Ama namna gani kina mama? Kwa hivyo Madam CS, I will be very careful to say, and I did say the same to the former Prime Minister, sisi tutawapatia kura. Azimio ni hawa wa mama watafanya kura yake. Lakini hawa wa mama wanahitaji kulipwa. Hawa wa mama wanahitaji kulipwa. Madam CS, we need a government budget. Hawa wa mama unaona hapa, kama bwana amefariki wanafukuzwa kesho nyumbani. Si hivyo? And then wanaenda kuwa maids in Kibera, washing our clothes, earning 10,000 shillings, na mtu wako na watoto. Madam CS, we've heard there is going to be an economic revolution. It has got to start with women. I cannot conclude, Madam CS, starting with my sister Elsie here. Huyu ni mwanabiashara tunaelewana. Kama mtu anataka kura yenu, na nitawachochea sasa. Matangi ya maji tunanunua na mikopo ya Equity Bank. Ile tangi kubwa iko pale, tulipelekea mama Shtaha, tunapelekea mama Zibora na wamama wengine hapa, inauzwa na mikopo. Kama wanataka kura zenu, na tangi ni ya 67,000, wawalipie 10,000 mchukue loan ya hiyo ingine. Hii pesa tunaona wanaringa nayo, wanunulie wamama matangi ya maji. In conclusion, since the inception of Maendeleo, the founding father Mzee Kenyatta was instrumental, and he helped us build the first building. Madam CS, it is important you note that ile nyumba ya kwanza loan yake iliisha 1996. Rahab amekuja kwa kiti 2014, 28 years later, na nikifika nikaambiwa nimekula pesa. Women stop destroying other women. It does not help kuharibia mtu njina, mtu amejifanyia kazi, mkitaka kuweka makommission, lakini tumewasamehe. Over the 40 years, Madam CS, we can confirm to you Maendeleo has been able to run because of the income from the building when we do not have funding. At this particular time, nisema tulipomuona Rais na Madam CS alitusaidia kurekebisha title ya Maendeleo, matrustee wakakumbali. Nyuma ya Maendeleo leo hii inasoma Maendeleo ya wanawake building. Nyumba ni yenu. Sijasikia makofi. Lakini pia niseme Rais anatusaidia kupata titles ya 24 plots. Na tutakaa chini kama chama tuone hii maplot tutainjenga namna gani. In conclusion, Madam CS, tusimame tuwashukuru trustee wa Maendeleo House. For 40 years hawakuuza ile nyumba. For 40 years wametukabidhi nyumba iko kwa jina la Maendeleo. Mimi nikitoka Maendeleo, Madam CS, kwa sababu nitatoka siku moja, it will be important to hand over this title kwa watu ambayo wamejulikana, wameonekana vile wametunza pesa. Tusije tukapoteza nyumba ilichungwa na mama 40 years ago, kwa sababu watatulaani wakiwa pahali wako. Simameni tuseme asanti na muimbe haya. Mirembe cha weekly fambeza oparanya. Wapi shangwe na vigelegele ya gavana wetu? Kwanza, gavana anamkaribisha Kakamega County. Our governor, ama namna gani? Si ni namna hiyo? Kwa maana amesimama na sisi, na yeye ni shujaa wetu. Na pia tukiwa hapa wamama,
Kwa niaba ya wamama wa Kakamega, mimi nataka kuwapongeza. Mulilala kwa wing, let us recognize maendeleo ya wanawake from the political wing, because nyinyi mnajitolea. Hata huyu Rahab anatosha kuwa nominated kuingia Senate ama bunge, ama namna gani? Siko namna hiyo? Badala ya kuona Slay Queen amewekwa kwa MCA ama namna gani? Jitolea. Kwa hiyo pesa imeenda, blood sugar levels zimeenda juu. Nitawachia hapo na muendelee. Yeye ni CS wa public service, serikali yote. Huyo ndio CS wetu. Pia ni CS wa gender. Kwa hivyo ni CS wenu nyinyi wamama wote mmeketi hapa, na pia wababa wote. Kwa sababu gender sio wamama peke yao, si ndio? Na kama wamama tuko na watoto wa kiume na wa kike. Kwa hivyo gender inatuhusu sisi wote. Tafadhali mnikubalie pia nimrecognize John Odego ambaye ni county commissioner wenu, ambaye ni mgeni lakini anafanya kazi ambayo inafanisha sana. Simpatieni makofi tafadhali. Mama akiwa hapa sasa, nataka tufanye hivi kwa sababu sikusikia makofi zake alipomaliza na nikahuzunika sana. Kwa hivyo sasa nataka mpigie zile makofi zile za kilo. Zile za kilo za Nyayo. Wale watu wako Nairobi wasikia kwamba chairman wetu tunampenda, tunamheshimu. Kwa hivyo hebu tuweke mikono pamoja. Okay, tuanze. Alafu ongeza. Asanteni sana. Pia tuko hapa na wale trailblazers wa maendeleo ya wanawake ambao leo wako, they are led by the Honorable Senator Dr. Zipora Kitoni. Pia tafadhali tumpige makofi. Tuko na Honorable Elsie Muhada alikuwa hapa saizi, nafikiri mmempigia makofi. Tuko na Beatrice Elachi ambaye pia ni mtoto wenu. Na tuko na ule mama ambao mmempigia makofi lakini lazima tuongeze kidogo ya kilo, ambaye ni first lady wetu wa hapa Kakamega County. Mama Priscilla Oparanya, ambaye kila mara tukiwa na kitu chochote, kama tuna celebrate yuko na sisi, kama tuna huzuni pia yuko na sisi. Kwa hivyo Mama Priscilla tunakuheshimu sana na tunakupenda sana. Pia tuko hapa na Mama Roslyn Hamala. Tumpigieni makofi tafadhali. Na pia wale wamama wote ambao tumeambiwa hapa, tumejulishwa, wale members wa maendeleo ya wanawake. Wenzangu wa Kakamega, mko na furaha leo? So lazima nianze kwa kumshukuru kwa dhati kabisa Mama Rahab Muyo, kwa vile aliniambia anaanzia hapa na ameanzia wapi? Sasa leo nyinyi lazima mseti ile trend. Pia nyinyi wote muwe trailblazers. Kwa sababu kutoka hapa maendeleo itaenda kote nchini. Na wakifika Eldoret wakiwa vizuri, tulipigiwa makofi, tuliheshimiwa. Wamama wa Kakamega, sisi wote tunawapenda na tunawaheshimu pia.
Sasa mimi kusema kweli niko na furaha nyingi sana kwa hapa na nyinyi leo. Furaha nyingi tele. Mnajua kwamba mimi nilizaliwa hapa. Mnajua ya kwamba mimi nenda shule hapa Kakamega Township. Mnajua pia ya kwamba mimi nimejaribu kujenga hiyo shule. Na pia tumefanya nini? Tunawalisha watoto wenye wako Kakamega Township. Tunawalisha kila siku. Tulipoanza kulikuwa na watoto 250. Leo tuko na karibu watoto 700. Kwa hivyo tuna furaha nyingi sana kwa vile tumeweza kuongeza wale watoto ambao wanaenda shuleni. Lakini pia tukaanza mradi mwingine ambao mamangu alianzisha ya pia kuwalisha wamama na baba wazee. Na tutaendelea kuongeza hizo numbers mpaka wakati tutakapoona kwamba kusema kweli hatuna zile shida ambazo tuko nazo leo. Kwa hivyo wale wa mama na wazee tutataka tuambie pia tumefurahi sana kufanya kazi na nyinyi. Kwa hivyo mimi niko greatly honored kuwa part of the celebrations here today. Leo tuna celebrate gallant women ambao kwa vile walijitolea walibadilisha kila kitu katika nchi yetu. Mimi na dada yangu tuko hapa kwa sababu yao. Kwa sababu wao ndio walipigania usawa wa kina mama. Wao ndio walijua kwamba mtoto msichana pia anaweza kazi na anaweza kufanya kazi nzuri sana. Kwa hivyo leo tunakumbuka kina mama kama Grace Onyango, who broke the shackles of cultural and gender stereotypes to climb up the political ranks at a time when the political system, na nyinyi wote mnakumbuka, hata mimi nilikuwa mdogo lakini nakumbuka, was skewed against women. Wamama walikuwa waonekani na pia tulikuwa tuwasikii. Yeye alimaliza hiyo maneno, akamaliza kila kitu, akawa meya wa kwanza wa kike Kisumu. Nyinyi wote mnakumbuka hiyo wenye wako na umri. Akawa first female member of parliament, pia akawa first female deputy speaker of the parliament. Tumpigieni makofi sana. Other women include women of firsts, include Nyiva Mwendwa, who was the first Kenyan female cabinet minister. Effie Owuor, nyinyi wote mnamjua, who was the country's first female state council, high court judge and court of appeal judge. Honorable Lady Justice Martha Koome, who is now the first female chief justice of our country, and the first female president of the Supreme Court. We have Koki Murungi, first female pilot in Africa, licensed to fly Boeing 787 Dreamliner. Elizabeth Marami, first female marine pilot, and Sabrina Wanjiku, Kenya's first female alpine skier. Mnajua kuski? Hiyo wazungu tu ndio walikuwa wanafanya zamani, lakini sisi pia tuko ndani sasa. The distinguished roles played by women trailblazers like Justice Joyce Adwoch, ambaye leo alinifanyia kazi nzuri sana. Amerudisha cricket Kenya, akafanya elections, akawapatia constitution mpya, na mimi pia namheshimu huyo mama sana kwa ile kazi nzuri sana amefanya. Profesa Wanjiku Kabira, wangapi wanamjua? Alifanya kazi ya mama nyingi sana. Alikuwa University of Nairobi, na kwake ndio mama walikuwa nakusanyika ili kuongea habari ya siasa na habari ya empowerment of women. Julia Ojambo, Phoebe Asio, Zipora Kitoni, among others, in advocating for gender equality and women empowerment. All these women played a great part in opening doors for the current crop of women leaders and granting us a seat at the decision-making table. I would also like, na nataka mshangilie pia, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ametusaidia sana kama wamama. Hiyo support ya women empowerment ameifanya kwa kutuchagua sisi wamama wengi sana katika executive. Funding of women empowerment programs, na tumeziona zingine hapa tukija. Kwa hiyo exhibition
Zile programs zenye ziko pale zimepewa pesa kwa sababu rais alikuwa anataka kuwajua wamama, kuwasaidia wamama, kuendeleza wamama. Pia ile recognition ya women trailblazers, tumeambiwa leo ya kwamba tumeenda nyumbani kwa women trailblazers. Mimi juzi nilikuwa kwa Mheshimiwa Zipora Kitoni, wengine walikuwa hapa jana wakienda round, tukiwaambia wamama hawa asanteni sana kwa kutufungulia njia. Na pia akafanya na sisi wote kudevelop policy nzuri sana ya kina mama. Hizi initiatives zote zimetupatia hope na imetusaidia kama wakina mama. Sisi pia katika ile kazi nilipewa kwa sports pia tumejaribu pia kuwasaidia kina mama ili wote wawe na the same opportunities kama wanaume. So leo as we celebrate umbali ambao tumekuja kama wakina mama, lazima pia tuangalie ile njia imebakia. Hiyo njia pia bado ni ndefu kidogo. Na lazima sasa tuangalie zile challenges ambazo lazima tuziondoe ndio hiyo njia iwe fupi, na tutoe zile systems ambao haziwezi kutusaidia. Kama nchi, we need to join hands, men and women work together in building systems, developing policies, passing laws that will protect women and ensure equality in gender representation. My message to women and girls in our country is that you have the ability to break barriers like all of us have done, to dream big, to actualize your dreams, be anyone that you want to be. The sky is not the limit. Mesikia mama? The sky is not. The sky is just the. Tunavunja sky, tunaenda into the open skies. Kwa hayo mengi na machache, sasa nataka kwa heshima kubwa sana kumwalika dada yangu, na tafadhali ningeomba tuwe kimya kidogo nikimwalika chief guest wetu kumwonyesha ya kwamba hapa Kakamega warudishwe saa hii. Hao mama wanatuzia. Yes, business wawili na tunawaona warudishwe saa hii. Tusaidie hata
nashangaa. Na wewe ndio unao. Ona shemeji. Ona uzio ndio. Nataka huyo mama rudishwe mkutano wa mama anajitafutia vile. Ameshikwa kwa nini? Wanamshika kwa sababu anauza vitu. Ati wanauzia sisi vitu. Na sisi watu wanauza na shambani natakikana wapewe biskuti yake. Kwa nini wanamshika? Amefanya makosa gani? Hiyo mambo hatupendi. Huyo mama arudi mkutano yeye. Na mkutano ulikuwa nini? Mkutano ni maendeleo ya wanawake. Atena wanashika ya wamama. Hiyo ni makosa. Ni mkutano tutasikiaje hotuba na mama mwenzetu anapelekwa mbio mbio. Ni mbaya. Alikuwa amefanya nini? Alikuwa anatuuzia hapa tumaini na peremende. Mama anajitafutia. Na mama anapelekwa mbio mbio na mama na askari na vijana. Analia hata 500 ataambiana 500 namwambia ingia ndani na masoda sako. Ingekuwa kwa tangu asubuhi. Mama wakuwa free wajisikie. Na tena mama anataka sana. Mama unataka na ameshikwa. No, in a capturing this thing, you are diverting attention. Our story. This is our story. Just go and do your work. Please do your work. This is our story. This is our story. This is our work. This is our work. Mimi bwana, hoji mimi. Hoji mimi. This is our work. Not yours. Now, yeah, wenda. Okay, go and listen to them. Hoji mimi. Tunafanya kazi yetu. Tunafanya kazi yetu. Hoji mimi. Tunafanya kazi yetu. No. Hoji mimi. You can take my place. Wacha kututisha. Unatumiliwa kunyanyasa wanyonge. This is our work. You cannot direct us. You can't direct us. Hoji watu huku. Session iendelee. We will do whatever we want to do. This is our story. My friend, let me tell you. Huwezi kuanza kututisha. We are not Margaret Kobia ambaye ni CS wa Public Service, CS wa Gender na CS wa Senior Kenyan Welfare pamoja na Special Programs. Tafadhali dada yetu, tunakuheshimu, tunakupenda na tunakualika sasa uje utoe hotuba yako ya heshima. Asanteni sana. Makofi ziko wapi? Makofi.
tafadhali tukae ili mgeni wetu wa heshima aanze hotuba yake. Tafadhalini ketini. Siwezi kubali aje hapa mbele kabla hamjanyamaza. Margaret Kobia, lakini akija tafadhali sisi wote tuwe kimya. Tafadhalini sana kina mama kutoka Western tunyamaze kidogo ili aje atuhutubie. Mkinyamaza tutaweza kumaliza shughuli zetu haraka. So tafadhalini nyamazeni. Okay, asanteni sana. Sasa nitamwalika dada yangu, lakini kabla hajakuja nataka mwenye yuko na sanitizer tafadhali kuja. Sasa si mnipigie makofi jamani. Ala? Asanteni sana. Sana, my sister Amina. God is good. And all the time. Wakina mama wa nguvu hoye. Wakina mama hai. Nimeona hiyo challenge hiyo Amina amekuwa nayo, kwa sababu kulikuwa na wachache wetu wanausausa vitu wakashikwa. Hata mimi nimeona hiyo nguvu ya kina mama wamerundishwa hapa, na mimi through Erachi tutanunua hiyo vitu yote. Ndio, kwa hivyo waache kuuza sasa. Unaona, ndio tukue na mkutano mzuri. Asantini sana. Naomba tafadhali Mina Mohamed, Rehab Moyo, National Chairperson, MNS ladies present ikiwapo Honorable Senator Spora Kitonyi, Honorable Elsie Muhanda, MP, Her Excellency Madam Priscilla Oparanya, the First Lady of Kakamega, Mama Roslyn Kamara, Honorable Beatrice Erachi, who was my Assistant Minister in the Ministry of Public Service, Mr. John Ondego, the County Commissioner, senior government officials, distinguished ladies and gentlemen, na wakina mama wa nguvu hoye! Leo nina furaha sana kuwa na nyinyi hapa ndio to celebrate Maendeleo at 70. Kwanza, I would like to thank all those who did the exhibition to show how government support women in economic empowerment. I also want to thank all the speakers, because the messages that have come out while we are here are all very important for us to celebrate. Na hata ningeomba ni shukuru wakina mama wote na kila mtu iko hapa, kwa sababu you released yourself and you are celebrating and you have danced a lot. Si mpigie makofi. I'll read a speech very quickly so that you are not very tired. Join you today during the celebration of Mayo at 70. I congratulate Kakamega County and the governor of Kakamega County for hosting this important event that reflects on women's contribution to national building. I wish to convey the greetings and the best wishes from His Excellency the President Uhuru Kenyatta and the First Lady, Mama Margaret Kenyatta, who both support the work of Maendeleo ya Wanawake organization, and they have been nurturing women and girls to maximize their potential. Si mseme nirudishe salamu zake? Asantini sana. Ladies and gentlemen, since the inception of Maendeleo ya Wanawake has been a real pillar of strength for women of Kenya, in particular the grassroots women. This is evidenced by the large contingent of 4 million strong women of our country that continue to play an active role
in the sectors of socio-economic development. Hata nimesikia with that 4 million number na tumefika wakati wa election, nimeona mumeanza kushika network. Mumeshika network? Kwa sababu Maendeleo inafanyanga kazi na serikali, mumeona pale gavana amesimama. Mumeona pale mama health amesimama. Network ni hiyo tu. I wish to applaud the current National Executive Council and the organization governing body for committing to strengthen the governance and the focus of the organization to great prosperity. As we celebrate today's, I note Maendeleo Wanawake organization, a strong institution with a clear vision that is responding very well to the needs of its members. And I got that especially when the history of Maendeleo was presented. As a ministry responsible for promoting gender equality and women empowerment, Mayo has been a partner in implementing and coordinating policies regarding women in leadership, women economic empowerment, eradication of gender-based violence and female genital mutilation, and also you have participated greatly as Mayo in women, peace and security and conflict resolution. According to the Gender Development Index that measures a country's access to education, health, life expectancy and well-being, Kenya has improved from number 118 in 2018 to position 95 in 2020 out of 186 countries that were evaluated. So through the participation of Mayo, Kenya has moved from number 118 to number 95, 23 spaces because of your contribution. Part of this success can be attributed to the work that is done through Mayo. Over the last 5 or so decades, through Mayo, several women have had an opportunity to lead and have made tremendous contribution in the country, in this country and beyond. These are the pathfinders who broke the glass ceiling and whose shoulders we stand on today. Allow me to pay special tribute to the women pioneers and the trailblazers who have continued to lead this remarkable organization during even the challenging environment. Indeed, some of Kenya's trailblazers have been active members, patrons, and the leaders of this organization, such as Her Excellency Mama Gina Kenyatta, Dr. Jane Kiano, Honorable Phoebe Asio, Dr. Professor Julia Ojiambo, Honorable Senator Sipora Kitonyi, Honorable Mrs. Joan Mujomba, and Mama Sitaka, to mention just a few, in addition to the one listed by my sister Amina. In their leadership roles, they conducted themselves with dignity, professionalism, and with all the decorum. They proved to the country and to the world that it is possible for women to play a role in national building. The government of Kenya has recognized and awarded such leaders with head of state honors and awarded them through the Trailblazers program. Ladies and gentlemen, in a rapidly changing environment, Maendeleo ya Wanawake has experienced its share of challenges. However, in a proactive approach, Mayo has continued to deal with these challenges and has emerged even more stronger as I watch it as a Minister of Gender. I just want to commend my sister Amina, who, when I'm not available to be with Mayo, she has always been there for you. Can you give her a clap? Meetings when decisions are made regarding governance, Honorable Amina Mohamed has been with you. I've also witnessed the determination of your leaders who are keen to strengthen Mayo through partnership and collaboration. And I think it's evidence to hear what Rehab Moyo has done in reaching out other organizations to support you. Maendeleo ya Wanawake at 70
is no mean achievement. Looking back on the journey, you need, 1, to reflect on the journey and highlight the lessons learned along the way. You also need to reflect on what has worked well and what needs improvement and what would it take for you to go to the next level. 2, Mayo, understand the growing and the changing needs of the women and girls of Kenya and beyond. Technology advancement and socioeconomic progress present a different clientele for Maendeleo ya wanawake as compared with the past 70 years. The women of yesteryears are different from today's women. They also face different challenges. In conclusion, ladies and gentlemen, Maendeleo ya wanawake at 70 celebration captures women's resilience in the journey towards gender equality and women empowerment. It demonstrates that Kenyan women have fought many battles to ensure that they will occupy the rightful place in leadership, in politics, in economics, and in governance. When the history of Kenya is told, women's participation in national building through Mayo should occupy a big chapter. I call upon Mayo to start writing and telling the story of Mayo, because if others write it, they may not capture the true experience and contribution of women. May I thank Maendeleo ya wanawake leadership, the members, and those, all of you, either here or not here, who have contributed in one way or the other to make these celebrations a real success. Finally, the government will continue to offer Maendeleo ya wanawake organization support as we work towards realization of Vision 2030 and also Agenda 2030, which is Sustainable Development Goals. I thank all of you for being this patient as we celebrate Mayo at 70. Without your input, and each one of you sitting here represent another 500 women. Each one of you sitting here, or each one of you who puts a wand on the table, represents about 500 other women. So you cannot afford to fail. Everybody is looking up to you. I thank you very much for your listening, and a happy Maendeleo at 70. I thank you.